Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshamam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. So Prabhupada put that in the beginning of his Krishna book. Así que Prabhupada colocó esta canción en el comienzo del Krishna book. It was a mantra that Lord Chaitanya chanted when he was touring South India. Fue el mantra que Señor Chaitanya recitó mientras estaba haciendo un tour al sur de la India. It is basically another way of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Básicamente es otra manera de cantar el Hare Krishna Mahamantra. Our whole movement is centered around chanting Hare Krishna. Nuestro movimiento entero está centrado en cantar el Hare Krishna. Sometimes people, especially from India, A veces personas especialmente de India, they know that verse from Bhagavad Gita, ellos conocen versos del Bhagavad Gita, that whenever there is discrepancy in religion, donde quiere que haya una disminución de los principios religiosos, God comes to save the situation. Dios viene a salvar la situación. So people wonder, this age of Kali is so bad. Así que las personas se preguntan que la era de Kali es tan mala, Why doesn't Krishna come? ¿por qué Krishna no viene? Prabhupada answers that question. Prabhupada responde esa pregunta. Krishna has already come. Krishna ya ha venido. He has come in the form of the Hare Krishna movement. Él ha venido en la forma del movimiento Hare Krishna. Krishna has come in the form of this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Krishna ha venido en la forma de este Mahamantra Hare Krishna. Lord Chaitanya appeared very early in Kali Yuga El Señor Chaitanya apareció justo ahora en el mismo comienzo de Kali Yuga, as the Yuga avatar, como el Yuga avatar, the incarnation who teaches the recommended process for each age. la encarnación que enseña el proceso religioso para cada era. So Lord Chaitanya appeared externally Así que el Señor Chaitanya apareció externamente to deliver the fallen conditioned souls para liberar a las almas condicionadas, caídas, by giving them the Hare Krishna Mahamantra. por darles el Hare Krishna Mahamantra. The Mahamantra is the great chant, Mahamantra es el canto más grande and it is the teachings of Lord Chaitanya y es la enseñanza del Señor Chaitanya that there is no hard and fast rule. que no hay reglas y regulaciones difíciles de seguir. Anyone can chant. Cualquiera puede cantar. There is no qualification
or disqualification. No hay cualificación o descualificación. If you have a tongue, Si tú tienes una lengua, if you have 2 si ears, tienes 2 oídos, you can chant. usted puede cantar. That's it. Eso es todo. Who doesn't have a tongue and 2 ears? ¿Quién no tiene una lengua y 2 oídos? You don't? ¿No tiene? So everybody is qualified to chant Hare Krishna Maha Mantra. Así que todo el mundo está cualificado para cantar el Hare Krishna Mahamantra. So that's Krishna saves people in the age of Kali. Así que de esta forma Krishna salva a las personas en la era de Kali. So whoever you are, Así que quien quiera que tú seas, whatever you may be, cualquiera persona que tú puedas ser, no matter how sinful no importa cuán pecaminoso or you think you're very exalted, o que pienses que eres muy exaltado, no problema. no hay problema. You can chant. Tú puedes cantar. If you chant Hare Krishna, Si tú cantas Hare Krishna, you will be delivered. tú serás liberado. The classic story I like to tell La clásica historia que me gusta contar is the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. el hijado del Sarvabhauma Bhattacharya. He blasphemed Lord Chaitanya. Él blasfemó al Señor Chaitanya. So that night, that son of a Brahmana Así que esa noche el hijo del Brahmana was struck with a very serious disease fue golpeado por una enfermedad muy severa because he offended the Supreme Personality of Godhead. debido que ofendió a la suprema personalidad de Dios. And when Lord Chaitanya was informed, Y cuando el Señor Chaitanya fue informado, despite the fact that this son of a Brahmin openly blasphemed Lord Chaitanya, a pesar de que el hijo de este Brahmana abiertamente ofendió al Señor Chaitanya, because he was related to Sarvabhauma, debido que está relacionado con Sarvabhauma, and Sarvabhauma had now become one of Lord Chaitanya's most dedicated followers. y ahora que Sarvabhauma Bhattacharya se volvió uno de sus seguidores más dedicados, Because of that relationship, debido a esa relación, Lord Chaitanya ran to see Amoga. el Señor Chaitanya fue para ver a Amoga. Amoga was the Brahman. Amoga era este Brahmana. He was on his deathbed. Estaba en su cama, en su lecho de muerte. Lord Chaitanya came. El Señor Chaitanya vino He said to him, y le dijo, Amoga, oh Amoga, why are you allowing 2 witches to reside in your heart? ¿por qué estás permitiendo estas 2 brujas residir en tu corazón? A Brahmana is supposed to be pure and clean, Un Brahmana supuestamente debe ser puro y limpio, but you have allowed 2 witches to take over your heart. pero tú has permitido a estas 2 brujas tomar control de tu corazón. Jealousy and envy. Envidia y celos. But Lord Chaitanya said, never mind. Pero el Señor Chaitanya dijo, no importa. If you get up Si tú abandonas and chant the Hare Krishna Maha Mantra, y cantas el Mahamantra Hare Krishna, Krishna will unfailingly deliver you. Krishna sin duda y efectivamente va a liberarte. The key word, unfailingly. ¿Cómo sería esa palabra? Infalible. So Amoga got up, Así que Amoga se levantó, started to chant, comenzó a cantar, immediately cured of his death disease. inmediatamente su enfermedad fue curada. And he started to slap his own cheeks, Y comenzó a golpearse sus propias mejillas, saying that with these 2 cheeks, diciendo que estas 2 mejillas I blasphemed the person who delivered me. ha blasfemado a la persona que me ha liberado. So, this teaching of Lord Chaitanya I take very seriously. Así que esta enseñanza del Señor Chaitanya la tomo muy seriamente. And I have much practical example in my own life. Y lo he practicado en mi propia vida. Many times I felt like it was the end of the world. Muchas veces he sentido que ha sido el fin del mundo. I felt lost, Me he sentido perdido, confused, confundido, didn't know what to do. sin saber qué hacer. But I always took shelter of the Hare Krishna Maha Mantra. Pero siempre he tomado refugio en el Hare Krishna Mahamantra. And sure enough, Y por seguro, in every en circumstance, cada circunstancia, it was just a matter of time. simplemente por un asunto de tiempo,
I was delivered by chanting. Fui liberado por cantar. So, this is the age of Kali, Así que esta es la era de Kali, the age of quarrel, la era de riña, confusion, confusión, strife, strife, war, guerra, all bad things. todas las cosas malas. I don't know about Chile, but in the United States, Yo no sé en Chile, pero en los Estados Unidos, malo y malo, malo. But I'm okay pero estoy bien. because I still chant Hare Krishna. Porque aún así estoy cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So, in the Srimad Bhagavatam, Así que en el Srimad Bhagavatam, in the end of the 9th canto, al final del 9º canto, before Shukadev describes Krishna Lila, antes que Sukadev describe el Krishna Lila, because that Krishna Lila is in the 10th canto. porque el Krishna Lila está en el 10º canto. So just before that, Así que justo antes de eso, Shukadeva Goswami gives a summary of the whole 10th canto. Sukadev Goswami da un resumen de todo el 10º canto. So I'd like to discuss some of that. Así que me gustaría discutir un poco. If I have your permission, Si tengo su permiso, say Hare Krishna. dígame Hare Krishna. Before I speak, I always chant 2 mantras. Antes de cantar, siempre canto 2 mantras. If you know these mantras, feel free to chant. Si ustedes conocen estos mantras, siéntanse libres de cantarlo también. Tranadapi sunichena taror eva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari Hare Nama Hare Nama Hare Nama Kevalam Kalau Nastyeva 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 Gatiranyata. Srila Prabhupada writes in the 8th canto, Srila Prabhupada escribe en el 8º canto, when he's commenting on the Gajendra Mokshana Katha, cuando está describiendo el Gajendra Mokshana Katha, how the elephant was delivered, cómo el elefante fue liberado. that even in the body of an elephant, Incluso en el cuerpo del elefante, he remembered a mantra he had learned in his previous life. incluso en su cuerpo de elefante recordó el mantra que había sido dado en su vida anterior, When he was King Indradyumna. cuando era el rey Indradyumna. So Prabhupada comments Así que Prabhupada comenta, that in our movement we chant Hare Krishna Mahamantra. en nuestro movimiento cantamos el Hare Krishna Mahamantra, But it is a good idea to learn some other pero mantras. es una buena idea aprender otros mantras también. In case at the time of death En caso que en el momento de la muerte, you forget Hare Krishna. tú te olvides de cantar Hare Krishna. I know it sounds hard to believe, Yo sé que suena difícil de creer, but I guess Prabhupada knows better than us. pero supongo que Prabhupada sabe mucho mejor que nosotros. So he recommends, like Prabhupada, one of his favorite prayers, Chintamani Parhaka Sadmasu Kalpa Briksha Lakshabrateshu Govindam prayers. I like these 2 mantras. Prabhupada cantaba estos mantras, las oraciones Govinda. Me gustan estos 2 mantras. Lord Chaitanya's 3rd Shikshastakam, El Señor, las oraciones del Shikshastakam del Señor Chaitanya, which I call the keys to the kingdom of God. la cual le llamo las llaves al reino de Dios. That if I remain meek and humble, Si yo permanezco manso y humilde, always, siempre, if I am more tolerant than the tree, si soy más tolerante que el árbol, if I can give all respects to others, si puedo dar respeto a todos los demás, and if I'm not worried about people respecting me, y si no estoy preocupado de que las personas me respeten, then I should be able to always easily chant God's holy name. entonces siempre seré capaz de fácilmente cantar los santos nombres de Dios. And then the other mantra, Y el otro mantra es, there is no other way. no hay otra forma, There is no other way. no hay otra forma. There is no other way. 3 times. 3 veces. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama,
Hari, the name of Hari, the name of God. El nombre de Hari, el nombre de Dios. Not the name of my girlfriend. No el nombre de mi novio. No, the name of God. El nombre de Dios. Hari. Everybody say, Todo el mundo diga, Hari. Hari! Hari. Hari! Hari. Very good. Muy bien. So, Shukadeva Goswami is explaining Así que Shukadeva Goswami está explicando in this first statement en la primera afirmación practically the same thing Krishna says in chapter 4 of Bhagavad Gita. prácticamente Krishna dice lo mismo en el capítulo 4 del Bhagavad Gita. That whenever religion is going down Donde quiere que haya una declinación en la religión and religion is going, irreligion is going up, y la religión va en aumento, Krishna appears. Krishna aparece. Now, Krishna appears only out of his own sweet will. Krishna aparece únicamente por medio de su propia voluntad. You and I, that's not the case. En el caso de ustedes y yo, no es el caso. We take birth after birth, Nosotros tomamos un nacimiento tras otro, but we don't get to choose. pero no tenemos elección. Oh, I would like to have the body like Brad Pitt. Me gustaría tener un cuerpo como Brad Pitt. I'd like to have the body of Kim Kardashian. Me gustaría tener el cuerpo como Kardashian. No. That's don't worry about it. Some of you know. Alguien que esté con eso. You know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Some athlete or movie star. Sean atleta o actor. Everybody would love to have not the body they were born with. Nadie le gustaría tener el cuerpo en el cual uno tiene. Otherwise, why are we spending millions of dollars fixing it up? ¿Por qué no se gastamos miles de dólares arreglándolo? el cuerpo? None of us are happy. Nadie es feliz. We look in the mirror. Nos miramos al espejo. We don't get the body that we thought we were going to get. No tenemos el cuerpo que nosotros pensamos que obtendríamos. And as you get older, Y cuando uno entre más viejo, it gets worse. se vuelve peor. It doesn't work like it used to. No funciona como acostumbrado a ser. Just like maybe you've had the same car for 30 years. Quizás usted tiene el mismo vehículo por 30 años, And one day it just doesn't turn over. pero quizás en alguna ocasión no va a encender. So the body is like that too. Así que el cuerpo es también así. How many, anybody here? I'm 66. Anybody older than me? Yo tengo 66. ¿Hay alguien que es mayor que yo? All right. So you're all young kids. Entonces todos los demás son jóvenes. But just wait. Pero esperen. Your day is coming. Su day está acercándose. As I tell people to make a joke, Y como le digo a las personas para hacer una broma, don't grow old. no crezcas adulto. It's no joke. No es una broma. So we are forced to take bodies and forced to take birth, but it's not our choice. Así que somos forzados a tomar un cuerpo, tomar un nacimiento, pero no es nuestra elección. We get the body that we deserve, Nosotros obtenemos un cuerpo que merecemos, not desire. no el que deseamos. That's the difference. Esa es la diferencia. But Krishna is not like that. Pero Krishna no es así. Krishna appears out of his own free will. Pero Krishna aparece debido a su propio dulce voluntad. And not only that, Y no solamente eso, he can appear in any form, él puede aparecer en cualquier forma, at any en time, cualquier momento, whatever he likes. donde quiera que le guste. That's what it means to be God. Esto es lo que significa ser Dios. No limitations. Sin limitaciones. You and I, we're limited. Ustedes y yo somos limitados, But Krishna is unlimited. pero Krishna es ilimitado. With any one of his senses, he can do anything. Con cualquiera de sus sentidos puede hacer cualquier otra función. He can, and especially when Krishna himself comes, Especialmente cuando Krishna mismo viene, once in a day of Brahma, una vez en el día de Brahma, which was only
5,000 years ago, lo cual fue solamente 5.000 años atrás, when Krishna himself appeared. cuando Krishna mismo apareció. All the incarnations of God were in the body of Krishna. Todas las encarnaciones de Dios estaban dentro del cuerpo de Krishna. So he could manifest any form at any time. Así que él pudo manifestar en cualquier forma, en cualquier momento. So that is one aspect of what it means to be God. Así que eso es un aspecto de lo que significa ser Dios, No sin limitations. limitaciones. So then Shukadeva Goswami reiterates this point. Entonces, Shukadeva Goswami nuevamente repite este punto. Nobody can force God to come. Nadie puede forzar a Dios a venir. That's like you parents. Tal como ustedes que son padres. Sometimes you have to force your children. A veces como padres tienen que forzar a sus hijos. You do that for their protection, Ustedes lo hacen para protección, although they don't see it like that. aunque ellos no lo vean así. They think you're being mean, Esto para ellos, cruel. sí, para ellos tú eres cruel. But because you are the parent, Pero digo que tú eres, son los padres. sometimes you have to make the child do something it doesn't want to do A veces tienes que hacer que el niño haga algo que a ellos no les gusta, for its own good. para su propio bien. So, and husbands, Así esposos, you know as well as me, ustedes saben lo que quiero the decir. wife makes us do so many things we don't want to do. Las esposas hacen tantas cosas que a los esposos no les gustan. Am I right, husbands? ¿Estoy correcto, esposos And ladies, y damas? the men make you do what you don't want to do? Los No? hombres hacen lo que- Oh, you're liberated, huh? Oh, usted está I liberado. see. Okay. But Krishna, there's nothing that can force Krishna to do anything. Pero para Krishna, Krishna no estaba forzado a hacer ninguna cosa. If Krishna does something, Si Krishna hace algo, he does it only because he wants to. él lo hace únicamente porque él lo desea, porque él quiere. And he does it out of love. Y lo hace por amor. Next thing Shukadev says, La siguiente cosa que Shukadev dice, because Krishna dwells in everyone's heart, debido a que Krishna mora en el corazón de todos, he knows everything. él conoce, él sabe todo. Nothing is hidden from him. Nada está escondido de él. We only know what's going on with our lives. Nosotros sabemos únicamente lo que ocurre con nuestras vidas. This we learn from the 13th chapter of Bhagavad Gita, Esto lo aprendemos del capítulo 13 del Bhagavad Gita. that Krishna is the super knower. Krishna es el super conocedor. We know this body. Nosotros conocemos este cuerpo. I have no idea what's going on in your, and I don't want to know. No sé lo que pase y tampoco lo quiero saber. I have enough trouble with this body. Ya tengo suficientes problemas con este cuerpo. But Krishna is different. Pero Krishna es diferente. The same Krishna El mismo Krishna is in everyone's heart está en el corazón de todos. and knows what everybody is thinking, feeling, and willing at every time. Y Krishna sabe lo que piensa, siente, desea en cualquier momento. And the really weird thing is, Y la cosa que es realmente extraña aquí, he knows what you're going to do next. él sabe lo que vas a hacer al siguiente momento. That is scary. He Esa knows the future. cosa. Él conoce el futuro. Some people don't like that. A algunas personas no les gusta esto. They think that means they have no free will. Esto significa como que ellos no tienen libre albedrío. But that's not what it means. Pero no quiere decir esto. Krishna's knowing Krishna conoce, has no effect on your choosing. pero no es afectado con tu elección. You understand? ¿Entiendes? He knows, Él sabe, but you're free to act. pero tú eres libre de actuar. This is an important concept. Este es un concepto importante. As Krishna pointed out at the end of Bhagavad Gita. Como Krishna lo ilustra al final del Bhagavad Gita. Arjuna, I've told you everything. Arjuna, Arjuna te he dicho todo, Make your choice. haz tu elección. It's up to you Depende de ti what you want to do. lo que quieras hacer. Krishna does not interfere with our free will. Krishna no interfiere con nuestro libre albedrío. But at the same time, Pero al mismo tiempo, he knows what you're going to do. él sabe lo que vas a hacer. It must be really great to be Krishna. Debe ser increíble ser como Krishna. And there are no applications being accepted.
y no hay aplicaciones para ser aceptadas. The position is already filled. Ya hay la posición de Dios ya está tomada. Since Krishna knows everything, Debido que Krishna sabe todo, and this is another thing that's explained in Bhagavad Gita. esta es otra cosa que es explicada en el Bhagavad Gita. Because Krishna is completely independent, Debido que Krishna es completamente independiente, the word in the Bhagavatam, Swarat. la palabra en el Bhagavatam, Swarat, Yeah, Indian people know this word, Swarajya, Swarajya, when you got your independence cuando tiene el día de su independencia, from those ugly British people. de estos ingleses, They thought they could rule you, que llegaron para gobernarlos, but you showed them. pero ustedes le mostraron a ellos. Am I right? ¿Estoy correcto? So, Krishna is not only independent, Krishna no es únicamente independiente, he's absolutely independent. él es absolutamente independiente. Our independence is relative. Nuestra independencia es relativa, Our independence is limited. nuestra independencia es limitada, But Krishna's independence is unlimited. pero la independencia de Krishna es ilimitada. In other words, no matter what he does, En otras palabras, no importa lo que él haga, there's no reaction. no hay reacción. You and I, Ustedes y yo we do something, hacemos algo, there's a reaction. entonces va a haber una reacción. You can't escape it. Ustedes no pueden escapar. So for us, there are such things as good and bad, Entonces para nosotros está esto de bien, bueno y malo, right and wrong, lo que está correcto y equivocado. but not for Krishna. Pero no para Krishna. For Krishna, Para Krishna, wrong is right. lo que está malo es bueno. There's no such thing as sin for Krishna. No hay tal cosa como pecado para Krishna. This sometimes is a difficult thing for people to accept Esto es algo para muchas personas difícil de aceptar. because they have not studied Krishna thoroughly. Debido a que no han estudiado a Krishna detenidamente. Studying Krishna thoroughly means studying the Bhagavad Gita very, very thoroughly. Estudiar a Krishna significa estudiar a Krishna detalladamente, en detalle. So, some people expect God Algunas personas esperan que Dios, that when He comes down to earth, cuando Él desciende a la tierra, they expect Him to be exactly in the same position as us. ellos esperan que estén en la misma posición como nosotros. And normally He does do that Y no normalmente hace eso, because Krishna knows I have to set the example. porque Krishna también viene a establecer, a dar el ejemplo. So usually when Krishna comes, Así que usualmente cuando Krishna viene, He obeys the same rules as everybody else, Él también obedece reglas como todos los demás, just to set the example. simplemente para dar el ejemplo. But sometimes Pero a veces He has to break the rule Él tiene que romper las reglas, because somebody has to do that. porque alguien tiene que hacer eso. And if you study the Krishna Lila in the Srimad Si Bhagavatam, ustedes estudian el Krishna Lila en el Srimad Bhagavatam, you see that Krishna will sometimes violate the code ustedes van a ver en el Srimad Bhagavatam que Krishna viola un código because there's no other alternative, debido a que no hay otra alternativa, or he's trying to set some special example. o simplemente está tratando de establecer un Prabhu- ejemplo. Prabhupada explains this concept. Prabhupada explica este concepto. So, I don't know about here in Yo Chile, no sé si aquí en Chile, but in pero America, en América there are speed limits for driving. hay cierta límite para manejar. So, sometimes the criminal is breaking the speed laws. A veces los criminales rompen esta límite de velocidad. So the policeman, Así que la policía, in order to capture the criminal, en orden, con el propósito de capturar a los criminales, has to break the speed law. tiene que romper los límites de la velocidad. You can't expect the policeman, Usted no puede esperar que la no, policía... no, 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 you can't go over the speed limit, policeman. No puede pensar que el criminal le va a decir, no, policía, usted no puede... How is he going to catch the criminal? ¿Cómo entonces los policías van a agarrar a los criminales? So, same way with Krishna. Lo mismo con Krishna. Sometimes A veces
He has to violate his own Él laws. tiene que violar sus propias leyes. But guess what? Pero adivinen qué, There's no reaction. no hay reacción. That is God. Ese es Dios. Another example to explain this, Otro ejemplo para mostrar, ¿no? the sun in the sky. El sol en el cielo. The sun in the sky is so powerful El sol en el cielo es tan poderoso that it can purify a contaminated lake. que puede contaminar incluso un lago contaminado. But the sun is so powerful, Pero el sol es tan poderoso it does not become contaminated. que no se contamina.